Fine, children. Okay, second division is Mysore division. Mysore division is another administrative division of our state. It means Karnataka. Then Mysore was the capital of Wadeyar's king. And in Mysore division, 8 districts are there. What are the 8 districts? Mysore, Mandya, Hassan, Chikmagalur, Udupi, Dakshina Kannada and Chamarajnagar, and last is Kodagu. These are the 8 districts are located in a Mysore administrative division. Okay, children. Then next here, this division is famous for, it means the Mysore division is famous for this division is famous for rivers, mountains, forest, wild animals, coffee plantation, coast and port. See here, the first thing, Mysore was the capital of Wadeyar's king. So first famous king was Chikkadevaraya Wadeyar is a famous king of Mysore division. In Mysore, I think you people saw in Mysore famous place is palace. You know children about palace. There we can see the art of Mysore and literature. And in this Mysore palace, if many dance academies are there and many literature are there, art and architecture are there. So in this place we come to know about many points. Then the last thing, one more place is there. What is that? Zoo. The famous place is zoo. It is also is located in Mysore only. In this zoo, we see different types of wild animals, different types of animals, bird sanctuaries also you can see in Mysore Palace Zoo. Here, the main thing in this division, the Mysore division, many places are located in Mysore. In this lesson, we will come to know about many points we will come to know, and we will learn many points in this lesson. And also here, last class we have done my Bangalore division, and today you saw Mysore division. Another one is we gave worksheets for you people, so all of you please complete in your all classworks. Okay children, thank you. शुभोदय आपके लिए 5th लेसन पार्ट 5 रा की मात्राएं ओके। रा की मात्राएं में हम दो तरह देख सकते हैं, एक है रेफ, एक है पदेन। ऐसे रेफ और पदेन लगाकर कैसे शब्द लिखना इस पाठ में हम सीखेंगे। ओके, इधर है शब्द कमा। कमा को ऐसे रा की मात्रा रेफ लगाने से क्या होता है? कर्मा। ओके, क च है, च को रा की मात्रा लगाने से खर्च होता है। रेफ इधर ऊपर लगाना चाहिए। ओके, गवा है, गर्वा। रेफ लगाने से क्या होता है? गर्वा। इधर रेफ। ओके, अब है पदेन। पदेन कैसे लिखना? पदेन लगाकर कैसे शब्द लिखना आप सीखेंगे। क्रमा, क को पदेन लगाने से क्या होता है? क्रमा। ओके, ध्यान से सीखना चाहिए। ये रेफ है, ये पदेन है। ये ऊपर लगाना चाहते हैं, ये नीचे से लगाना चाहते हैं। क्रमा। प को पदेन लगाने से क्या होता है? प्रथमा। ओके, प्रणाम। प को पदेन लगाने से प्रणाम। ऐसे हम शब्द लिख सकते हैं। और एक पदेन में एक रीत है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ट्रेन, ट्रेन ऐसे एक इधर पदेन लगाने से एक शब्द है ड्राइवर। ओके, मेट्रो। ओके, ऐसे शब्द हम बन सकते हैं रेफ और पदेन से। रेफ और पदेन लगाकर कैसे हम वाक्य बन सकते हैं, इधर आप सीखेंगे। व्यर्थ में खर्च मत करो। ध्यान रखो, रेफ और पदेन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ में खर्च मत करो। खर्च च पदेन है, रेफ है। मार्ग पर कचरा मत फेंको। सर्प पेड़ पर चढ़ गया। आदर्श और दर्शन दोनों भाई है। इधर पदेन लगाकर कैसे लिखना? बड़ों को प्रणाम करो। प्रणाम रे पदेन है। मित्रों के साथ प्रेम से बात करो। कक्षा
कक्षा में क्रम से बैठो, वज्र बहुत महंगा होता है। ऐसे पदेन, एक इधर एक पदेन है। मैं ट्रेन से मैसूर जाता हूँ। राघव ड्रम बजाता है। ट्रक में सामान भरा हुआ है। राष्ट्र की सेवा करो। सुकन्या ने आज ड्रामा देखा। ऐसे रेफ और पदेन लगाकर कैसे लिखना सीखे। इधर अभ्यास भाग है, स्टडी मटेरियल में पूरा अभ्यास भाग का प्रश्नोत्तर है, लिखो और पूरा करो। ओके, ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಇವರು ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಇವರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಇವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಹೊಂದಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ, ನನ್ನ ದೇಶ ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ಇವರು ಈ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ದೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರು. ಹಾಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಜೀವ ಧ್ವನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ದೊರಕಿದೆ. ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ, ನನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣಗಣ, ತೀರಿಸುವೆನು ಅದರ ಋಣ ಈ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಾರು? ನಮ್ಮವರು. ಈ ದೇಶ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜನರ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಗಾನ ಎಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಬಲಿದಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತೀರಿಸುವೆನು ಅದರ ಋಣ ಈ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಿ. ಈ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ನೆಲದ ಋಣವನ್ನ ಈ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ನೆಲದ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೊಗದ ಕಳೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚುಕ್ಕಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಒಕ್ಕಲು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹ ಆಗಿವೆ. ನೂರು ಭಾವ ಭಾಷೆ ನೆಲೆ, ನೂರು ಬಣ್ಣ ವೇಷಕಲೆ, ಸ್ವಚ್ಛಂದದ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಬದುಕಲಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವ ಜನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ವೇಷಗಳನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನವ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆ, ವರ್ತಮಾನ ಜೀವ ಕಳೆ, ಉಕ್ಕೇರಲಿ ಬಾಳ ಹೊಳೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಸಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಕೊಡವಿದೆ ಮೂಕ ಜನ, ಕೈ ಹಿಡಿಯರು ನಾಲ್ಕು ಜನ, ಎದ್ದೇಳಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಈ ಸಮೃದ್ಧದ ಬಾಳಿಗೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧದ ಬಾಳಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ದೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಉಕ್ಕೇರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಒಕ್ಕಲು ಬೇಸಾಯ, ಚಣ ಕ್ಷಣ, ನೆಲೆ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ, ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರು, ವರ್ತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತೀವಿ. ಋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ, ಹಂಗು, ಕಳೆ ಕಾಂತಿ, ಘನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದಿನ, ಭವಿಷ್ಯ ನಾಳಿನ ಮುಂದಿನ, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good morning, children. Today I am going to take the 6th standard second poem, that is tree. In this poem, the poet is saying about the trees. What are its benefits? And the name of the poet is Sherry. Now I am going to read the poem.
Isn't it? Trees are for birds, trees are for children. Trees are to make trees houses in. Trees are to swing swings on. Trees are for the wind to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have a tea parties under. See, in this poem, the poet is saying about the beauty of the trees. First of all, who gives us oxygen? Yes, trees gives us oxygen. See here the poet is saying, who takes the shelter under the birds, under the trees? Who makes the nest? Yes, birds makes the nest. And children also go and play under the tree. And next, we make the swing. Do you know what is swing? We put a rope and we sit on that and we swing up, down, isn't it? And next, how does the wind blows? Yes, when there is tree, if the wind blows, we get the air. And most of the children, what do they play? They play hide and seek. What is hide and seek? One big tree will be there, one child will be back of the tree and another will be searching for the boy who is hide behind the trees. And many of the people, what they do the parties under the tree. What parties they do? They do the tea parties. Next, see here. Trees are for the kites to get caught in. Trees are to make full shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for the apples to grow. Trees are the chops down the called timber. See now, here what does it see here? Sometimes when the child, they are playing with the kites. What do? We go to the terrace, we take the kites, we take the thread and we go on playing by that. And when we are putting in the snow, what happens? It go and stuck in the trees. And next, when we are getting the summer season, what do? Wherever we get the tree, we go and stand under the tree. Why do we stand? Because it gives us the shade and the coolness. And next, what does tree gives? Trees gives us vegetables, fruits, everything, whatever we need. Isn't it? Whatever we need in sense, what are eatables? Fruits we get, flowers we get, isn't it? And next, trees also are used to make the doors, windows, isn't it? Next, trees makes mother say, what a lovely picture to paint. What does mother when we are sitting, what do? When we drew the pictures and all, what does the mother says? Yes, it is so beautiful. And what does the father says? Yes, trees makes father say, what a lot of leaves to rake this fall. Means what father is saying? Father is saying, though the beauty of the tree is very beautiful. What happens when the leaves fall down? When it dries and when the leaves fall down, what we should take and clean? We should take the rake. Rake means what it will be like a plowing. How do we plow in such a way? It will be plowing. Okay, thank you children. After listening to this point, we have to write the notes. Okay. Good morning children. Today I am going to start your fourth chapter, 6th standard 4th chapter, that is sorting of materials into groups. Okay. In our environment we can see many objects, right? Those are made up of many materials and they have different properties and similarities, right? Isn't it? And the term sorting defines the systematic arrangement of things on the basis of their similarities or dissimilarities. That is arrangement of the things on the basis of their similarities or dissimilarities are called as that is called as sorting here. And in this chapter we are going to define these terms, that is luster, texture and solubility of the material, and the miscible and also the insoluble and immiscible, opaque, transparent and transparent. Let us define the luster. Luster is the shiny appearance of the material. The shiny appearance of the material is known as luster. For example, metals. Listen to it. Metals, sometimes they appear like very shiny. Listen to it. Those are called as luster. That is, it is a property of an object. Listen to it. And then texture. Texture is nothing but the feel of the physical appearance of the material. Listen to it. I am handling this chalk piece. I am feeling its physical appearance. That is called as texture. Okay. And then solubility. The objects or the materials which is completely soluble in the water are called as completely soluble in the liquid. That is called as solubility or soluble compounds. And then here I am giving example that sugar which is dissolved in water. Sugar and water.
sugar which is in solute, which is completely dissolved in the solvent, that is liquid here. Okay, sugar is completely dissolved in the water, that is called as solubility, completely soluble. The sugar is completely soluble in the water. And then coming to the insoluble, the compounds are the material which is insoluble in the water. For example, sand. Sand is incomplete dissolved in the water. It cannot be soluble in the water. Listen to it. This is an example for the solution of sand and water is an example for this insolubility or this property that is insoluble. Okay, then going with the miscible. Miscible here means the objects which are very soft in nature. The objects which are very soft in nature are called miscible. For example, this chalk is very soft. It will be appear in very soft nature, like right. And then immiscible here means the objects which are not soft, they are hard. I am giving example metal. Metal is very hard to. When we touch the metal, it is very hard. Then it is immiscible. Here I am defining the properties of the material. Okay. And then opaque. The objects which cannot pass through the light is called opaque. For example, I am giving here wood. Wood cannot pass through the light. Listen to it. The wood cannot pass through light. The object which cannot pass through or which cannot allow them to pass through the light is called as opaque nature. And then coming to the transparent nature. For example, glass. Glass allows the light rays to pass through it. Listen to it. That property will be called as transparent property. For example, glass, air, water can pass through the light through them. Those are called as transparent property. And then transparent property. Transparent property here means the object which can pass only a small amount of light through it. Those properties called as transparent. For example, oil paper. I am giving here example, that is oil paper, which allows the only some small amount of light to pass through it is called as transparent property. That is example is oil paper. And this concludes your chapter, that is sorting of materials into groups. Sorting here means systematic arrangement of materials based on the basis of their similarities or dissimilarities. This concludes your chapter, that is sorting of materials into groups.